Wale ambao wanashiriki katika kesi hii wanasema kwamba hawakuweza kupata muda wa kuweza kujibu masala ambayo yalikuwa wamepewa jana usiku, na tumeona pale wengine wakisema kwamba yule bwana Githongo aliweza kubadilisha baadhi ya stakabadhi ambazo alikuwa amezileta hapo mwanzo, na hivyo basi wao wanataka muda zaidi kuweza kujibu bila tu kusema kwa bila kubashiri ni nini ambacho kitatendeka tu. Labda tueleze tu kwamba kuna uwezekano gani kwamba upande mmoja utapewa muda ama labda mahakama itatupilia mbali marekebisho ya bwana Githongo? Hilo swala bila kubashiri. Naam, itategemea kwa sababu tukisema namna kwa kawaida koti hufanya kazi ni kwamba iwapo kuna masuala mapya ambayo yamejitokeza kwa hizo zinaitwa affidavits, ni muhimu mtu apewe muda pia na yeye aweze kujibu. Ndio maana unapata kuwa wale ambao wana petition wanaweka kesi yao, alafu wale ambao wanapinga wanapewa muda wa kujibu kutokana na yale ambayo yaliwasilishwa kotini. Iwapo tena petitioners wataleta mambo mapya, huwa ni vizuri na koti kubali kwamba huo ushahidi uko sawa. Itakuwa vizuri pande zote zipewe nafasi ya kuweka ushahidi wao ambao unakinzana na yale ambayo yamewekwa tayari kotini. Na wakati ambapo tumeona kikao cha leo kikianza, tumeweza kuona majaji hao wameweza kutupilia mbali baadhi ya zile kesi ambazo zilikuwa zimewasilishwa. Tumeona kesi ambayo David Mwaure aliyekuwa mgombea urais alitaka pia ahusishwe katika kesi hii. Tumeona pia Moses Kuria ombi lake pia limeweza kutupiliwa mbali. Kuna umuhimu gani kwa majaji hao kutupilia mbali kesi kama hizi? Ina maana kwamba hizi kesi hazikuwa na maana kweli, ama labda tu ni mambo na muda ambao wanao kusikiliza? Hapo pia muda ni sawa. Tunakimbiza muda hapa kwa mahakama ya upeo, mara nyingi tunakimbiza muda sana, na pia ni kuangalia ni yapi ambayo yametokeza kwa hizo kesi. Kwa mfano Moses Kuria, kesi yake ilikuwa sana kwamba pale Bomas kulikuwa na shida, labda maajenti wa Azimio walisababisha shida. Ila hiyo haimaanishi kwamba uchaguzi ulikuwa na shida. Kwa mfano hiyo sasa mtu anaweza amua aende ripoti kwa polisi, polisi wafanye uchunguzi zaidi, na iwapo kuna mtu atawajibika anaweza shtakiwa. Sasa hiyo sio jurisdiction ya hii mahakama. Hapa tunataka tu tuangalie matokeo. Je, uchaguzi ulikuwa wa huru na haki? Hilo ndilo swala la kutatuliwa hapa. Interested parties pia wale ambao waliapply, koti inajaribu kuona kwanza kuna sheria ambazo zilipitishwa kwamba haita allow how interested parties, na ndio maana interested parties wamekosa kukuwa allowed. Na kuna hawa wanaitwa amicus curiae, hao walikubaliwa, nadhani ICJ ilikubaliwa, na pia Law Society of Kenya ilikubaliwa, na pia kuna wale ambao wakili Kanjama na wakilisha walikubaliwa pia. Naam. Labda tuzungumzie kuna umuhimu gani kwamba majaji hawa watazingatia muda? Kuna umuhimu gani? Yani unajua mawakili mara nyingi huenda wakaleta hoja mbalimbali kutaka kuongezewa muda. Kuna athari gani ikiwa majaji hawa hawatazingatia muda vizuri? Majaji wasipozingatia muda kuna shida kubwa. Kama tu vile tuliona IEBC ikingangana kutangaza kwa zile siku ambazo katiba imewapatia. Pia hapa jaji wako mbioni kuhakikisha kwamba ikifika Jumatatu watakuwa na uamuzi. Wasipokuwa na uamuzi hiyo Jumatatu, kunaweza kuwa na shida, kwa sababu katiba haipeani nini itatendeka iwapo Jumatatu hakutakuwa na decision ya ama judgment ya koti. So tuko mbioni, tunakimbiza muda sana kuhakikisha kwamba angalau Jumatatu kuwe na decision. Naam. Mtazamaji, tunazidi tu kukupa uchanganuzi wa moja kwa moja kutoka mahakama ya Milimani, ambapo majaji 7 wa mahakama ya upeo wanasikiliza ama wanajiandaa kusikiliza kesi iliyowasilishwa mahakamani na Raila Odinga kupinga ushindi uliotangazwa na tume ya IEBC kwamba William Ruto ndiye rais mteule. Na kwa hivyo wakati wowote kutoka sasa naarifiwa kwamba majaji watakuwa wanaingia kwenye koti. Tayari mawakili kutoka pande husika wameweza kufika katika mahakama, tayari wanasubiri majaji kuweza kufika. Na kwa sasa tunazungumza na Dennis Moroga ambaye ni wakili na vile vile ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Moi.
Bwana Moroga, hapo awali nilipoona wale majaji walipoingia, nilisubiri sana kuona ikiwa labda wamevalia zile sare zao, lakini kidogo hawakufanya hivyo. Kwa sasa walisema kwamba jana, maelekezo ambayo yalipeanwa jana, walisema kwamba leo hawahitaji kuvaa hiyo mavazi yao. Hata vile vile uliona mawakili hawajavalia yale mavazi yao. Kwa hivyo kuanzia kesho ndio watavalia mavazi yao. So kuanzia kesho tarajia kuwa hata mawakili hawatakuwa tu wamevaa suti, watakuwa pia wameweka watakuwa na hizo wigs, na pia judges watakuwa wamevaa, tunaita kwa kimombo, robe. Mtazamaji, tu ni masala tu mbalimbali ambayo tunazidi kukueleza hapa, na tunakuarifu mtazamaji kwamba usalama umeweza kuimarishwa katika eneo hili la mahakama ya Milimani, ambapo shughuli hiyo inang'oa nanga. Maafisa usalama wamezingira eneo hili kuhakikisha kwamba hakuna vurugu yoyote huenda ikazunduliwa. Kwa hivyo mtazamaji, tu ni matangazo ya moja kwa moja ambayo tunazidi kukupa moja kwa moja kutoka mahakama ya Milimani. Moroga, labda tuzungumzie ili swala la muda. Umesema kwamba kuna athari kubwa sana ikiwa majaji hawatazingatia muda, kidogo huenda wakajipata katika hali ngumu. Tumeweza kushuhudia kesi za mwanzo kama vile mwaka 2013-17, tumeona hata hii mahakama ya juu zaidi ikiweza kuketi hadi usiku ili kuweza kuamua kesi. Unadhani kuna kuwa na uwezekano kama huo kwamba wakati huu pia huenda wakakaa hadi usiku? Naam, lazima watakaa hadi usiku kwa sababu hata ukiangalia muda ambao wamepeana hapa ni kama watamaliza Ijumaa. Hiyo inamaanisha kwamba wao hawatakuwa na weekendi, koti haitakuwa na weekendi. Weekendi itatumika kuandika ama kufanya utafiti zaidi, kuangalia ushahidi ambao umewekwa kotini. Kwa hivyo muda koti itafanya kila kitu kuzingatia muda. Iwapo itabidi waende usiku, tutaona wakifanya hivyo usiku. Na pia hata weekendi nina imani kuwa hiyo yote watakuwa bado wakidadisi na kujaribu kuangalia ushahidi na kuona upande upi labda ulipeana ushahidi wa kutosha. Katika kesi hii kibarua ni kwa nani? Ni nani anafaa labda kudhibitisha kati ya IEBC, kati ya William Ruto na Raila Odinga? Ni nani mwenye kesi? Ni nani anafaa kudhibitisha madai ambayo amefikisha mahakamani kwa mujibu tu wa zile kesi za kama kesi za kawaida? Kwanza ni Raila. Raila ndio ako na changamoto kubwa, yani Azimio, mrengo wa Azimio uko na changamoto kubwa sana na kibarua kubwa. Wakisha onyesha kwamba ndio kuna uwezekano kwamba uchaguzi ulikuwa na shida, sasa upande wa IEBC pia unakuja. IEBC lazima ipeane ushahidi mwingi sana kwa sababu wao ndio walitekeleza wajibu wao. Wakionyesha kwamba walitekeleza wajibu wao kikatiba na uchaguzi ulikuwa wa haki na ukweli, basi hata William Ruto ama upande wa William Ruto ambaye ni rais ambaye mteule hautakuwa na shida yoyote. Ila sasa yeye pia kama rais mteule lazima alete ushahidi. Mara nyingi utapata kwamba anajibu yale ambayo petitioners walimtaja. Mara nyingi hapo ndipo yeye anatajwa. Yeye haizi kuja explain sana vitu ambavyo tume inafanya. Masuala ya tume ni tume, na pia chairman wa tume ambaye ni Chebukati. Hao ndio wako na kibarua sana. Kuna majaji hawa 4 ambao waliweza kujitenga na matokeo ambayo yalitangazwa, makomishna kunradhi, na inaonekana kwamba hao makomishna watakuwa wanapaka tope ama kutia dosari tume ya IEBC. Naam, unaweza sema kwamba wanatia dosari. Na ila saizi ni ngumu sana tujue kwa sababu kesi iko kotini bado. Hata kusema saa zingine tunatia dosari inaweza kuwa changamoto kidogo. Ila ni ukweli wakati pande zinakinzana na zote zinasema tulikuwa tunafanya kazi pamoja kama tume, basi hapo kuna tatizo na haileti picha nzuri. Ni kama nyumba ambayo watu wawili labda bwana na bibi ama wote wanagongana, hiyo ni inakuwa ngumu sana. Naam. Hii si mara ya kwanza kushuhudia makamishna wa IEBC wakitofautiana, lakini kidogo awamu hii inaonekana imefika hadi mahakamani.
Naam, hatukuwa labda kama nchi hatujashuhudia kwa tume ya uchaguzi haswa pale ambapo pande kinzani yani tume yote makamishna wamegawana na wote wako kotini. Kama 2017 nadhani kulikuwa na shida kidogo, lakini tuliona kama Roselyn Akombe akitoka hakuweza kuingia kotini kupinga tena yale ambayo IEBC ilifanya, ila alikuwa na malalamishi yake. Kwa hivyo hii itakuwa mara ya kwanza. Tutaona namna ambavyo koti itaweza kuamua, ila haileti picha nzuri. Lakini kuna wale ambao wanasema kwamba sheria kidogo haielezi wazi itakuwa vipi ikiwapo swala kama hili linaweza kutokea, kwamba makamishna wanajigawa. Labda kuna wale ndio wanahoji kwamba mwenyekiti wa tume ya IEBC yeye ndiye msimamizi wa uchaguzi wa urais. Na bado pia kuna wale ambao wanahoji kwamba makamishna hao wengine wana nafasi kubwa katika kujenga ile tume ya IEBC. Kwa hivyo unadhani kwamba uamuzi ambao utatolewa na mahakama utakuwa na uzito gani kisheria hapa nchini? Uamuzi utakuwa na umuhimu mkubwa, haswa pale ambapo unaona kama sisi kama nchi tumeamua kwamba koti ndio inatusaidia sana kuleta marekebisho haswa kwa uchaguzi. Kwa hivyo leo kulingana depending on how koti itaamua, hilo linatusaidia sana. Ila pia sasa ni vizuri pia tuangalie kwamba kitendo kama hicho kinaweza tokea, na pia hata kinaweza makomishna wanaweza kosa kuelewana wakati ambapo ni wazi kwamba mgombea mmoja ameshinda. Kwa hivyo ukiweka kwamba maamuzi ya tume yatakuwa yanategemea ni komishna wangapi wamepiga kusupport ama kupinga, hilo linaweza kuwa gumu. Labda koti itaangalia mambo kama hayo, na pia hata wakati ambapo labda chairman anaonekana ako na nguvu kidogo, kuna koti bado akishapeana uamuzi wake, saizi tuko kotini tunaangalia kama ulikuwa wa haki. Kwa hivyo saa zingine ni vizuri tupate jawabu kutoka kwa IEBC, isije ikasimama kwamba kamishna wamekosa kuelewana, kwa hivyo hatuwezi pata jawabu. Tupate jawabu alafu tuende kotini tuangalie kama ilikuwa la haki. Naam. Katika ile maombi ya Azimio kwamba wangependa shughuli yenyewe ile ya kufanya hesabu za kura zifanyike, na iwapo basi Raila Odinga ataonekana kweli alimpiku rais mteule William Ruto, basi mahakama ya upeo iweze kuagiza tume ya IEBC kumtangaza kama mshindi. Kwako unadhani mahakama ya upeo ina uwezo kama huo? Bado haijafanya tendo, labda bado kwa kesi mbili ambazo zimepita hatujaona ikiweka uamuzi kama huo. Hii mahakama inaweza ikibainika kwamba kuna uwazi. Kuna zile mahakama zingine ambazo kwa by elections labda za wabunge zimefanya recounting na zikaamua. Kwa mahakama ya juu zaidi hapa haswa kwa uchaguzi wa urais bado halijafanyika. Ila sasa tutangoja tuone, kwa sababu pia iwapo kuna ushahidi wa kutosha kuonyesha kwamba labda kulikuwa na kosa kidogo, sidhani kama ni vizuri tena turudi kwa uchaguzi mwingine. Iwapo ni kosa ambalo tunaweza onyesha, mahakama inaweza ona kwamba yenyewe hili lilikuwa kosa, kwa hivyo mahakama inaweza amua kulingana na ushahidi ambao utawekwa. Lakini utakumbuka kwamba uchaguzi ambao uliweza kubatilishwa wa rais wa sasa Uhuru Kenyatta uliweza kubatilishwa mwaka 2017 na mahakama ilisema kwamba ndio huenda labda hesabu za tume ya IEBC ilikuwa sawa, lakini mipangilio ama ile walikuwa wanasema the process haikuwa nzuri. Kwa hivyo ni swala tu ambalo kwa kweli tunasema kwamba tunafuatilia kwa karibu. Alafu pia kulikuwa na kesi ambayo ilikuwa imewasilishwa katika mahakama ya juu, mahakama kuu kunradhi, ambapo kulikuwa na baadhi ya watu ambao walikuwa wamekwenda mahakamani kutaka mahakama kuu iweze kunyima nafasi mahakama ya juu zaidi ama ya upeo nafasi ya kumtangaza mshindi wa kiti cha urais, lakini kesi hiyo ilitupiliwa mbali. Lakini wengi labda tu wangetaka kujiuliza, kuna uwezekano kwamba mahakama kuu ama ile the high court inaweza kusema ama kuamrisha chochote ambacho kinaelekezwa katika mahakama ya upeo zaidi? Na mara nyingi inategemea. Kwa mfano hilo swala lingepelekwa kabla
kwa sababu labda lingepelekwa kabla, kwa sababu mahakama kuu ndio hiyo high court ndio inakuwa considered kama constitutional court. Hiyo inaweza amua. Ila sasa saa zingine ni kuangalia ni wakati upi ambapo wamepeleka maombi yao, sababu kila sheria yote itapitishwa na bunge ama na tume yoyote. Mahakama kuu iko na nafasi ya kuiangalia kama iko sawia na kama inaambatana na katiba. Hilo mahakama inaweza amua. Ila sasa tayari ukishajua kwamba mgombea ameenda kotini na amepeana hilo kama ombi lao, ndio huo wakati uende tena kotini sasa kutaka mahakama ibatilishe hiyo koti, unaweka koti kwa ugumu kidogo. Naam. Naam, labda hebu sasa tuzungumzie baada ya kusikilizwa kwa kesi hii kuanzia labda siku ya kesho hadi Ijumaa. Tuone majaji wakikwenda labda kuandika uamuzi wao. Kuna uwezekano mbalimbali wa kesi hii kukamilika. Hatusemi itakwenda vipi, lakini kuna ile tu ratiba ya kesi yoyote ile. Na njia moja ni kwamba huenda kesi hii ikatupiliwa mbali. Ni nyingine ni gani? Kuna kutupiliwa mbali. Ama pia kusema, kwa mfano wakisema kwamba kuna mgombea ambaye alifikisha 50+1. Ndio. Hiyo inaweza sema watasema IEBC labda ilifanya uchaguzi ambao uko free, fair na verifiable, lakini hakuna mgombea ambaye alifikisha 50+1. Kwa hivyo tutaenda hiyo rerun. Wakisema kwa labda pia na hilo ombi mpya ambalo bado hatujaona koti ikizungumzia kuhusu kubainisha kwamba mgombea fulani alishinda. Iwapo wanaweza angalia hivyo, labda pia itakuwa mara ya kwanza sisi kupata huo mtazamo wa koti kwamba labda huyu ndiye alishinda na tutamtangaza. Hayo yote ni mambo ambayo yanaweza tokea na uamuzi. Na mama pia mwisho labda pia ni kusema kwamba kutupilia mbali kesi vile ulivyosema. Alafu pia labda ikiwa basi imetupiliwa mbali, inamaanisha kwamba rais mteule Dr. William Ruto atakuwa anaelekea kuapishwa. Sivyo? Hiyo itakuwa imeondoa vizingiti vyote. Yaani koti inasimamisha kidogo, ila koti kishaamua sasa kwa katiba ataapishwa. Ni wengi sana wanasubiri kutaka kujua uamuzi huu. Hata mataifa mengine, taifa nzima linasubiri sana kujua hatima ya kesi hii. Ule tu uwezo wa Wakenya kusema kwamba wacha tusubiri mahakama ya juu itatuambia vipi. Unadhani kwamba tunaelekea enzi ambayo kwamba Wakenya wanaamini idara ya mahakama kwamba itaweza kufanya kazi vizuri? Naam, hilo ni la muhimu sana kuona kwamba leo kotini tuna imani kwamba haki itatendeka. Kwa sababu ukijaribu kuangalia historia kama mwaka wa 2007 sio kwamba hatukuwa na koti. Tulikuwa na koti, lakini bado 2007 tulikuwa na koti, lakini bado kwa sababu hatukuwa na imani na koti, hatukuenda kotini. Sasa tumeanza kujenga imani kuanzia 2013, 2017 na hata saizi 2022. Hata kama kuna changamoto nyingi, bado tunaamini kwamba koti itaweza kutekeleza wajibu wake na tunatarajia haki itatendeka. Hilo kwa Kenya tumejaribu sana, hasa tukiangalia pale ambapo tuko Afrika. Nchi nyingi hazina demokrasia kiwango hicho. Unaweza ukasema kwamba uamuzi wa mahakama ya juu wa mwaka 2007 ambao uliweza kubatilisha uchaguzi wa Rais Uhuru Kenyatta kwa vyovyote vile inaweza kuwa kwamba imechangia pakubwa ama padogo ukuaji wa tume ya IEBC katika kuandaa uchaguzi? Naam, huo uamuzi wa koti wa mwaka wa 2017 umechangia, na mchango wake ni mkubwa sana. Kwa sababu angalau mara ya kwanza tumeweza kuangalia form 34A. Kama ulipiga kura kwa polling station, unaweza enda utafute kwa portal ya IEBC uone hiyo form, uhakikishe kwamba labda hayo ndio matokeo ambayo yalitangazwa kwa kituo ambacho ulipigia kura. Ila hapo awali utapata kwamba ndio tungetumia teknolojia kupeperusha matangazo ya nani alishinda, lakini hatungeweza kupata hiyo form. Ndio maana unaona kama 2017 kulikuwa na issue ya kufungua server ambayo hadi wa leo hatujawahi ambiwa nini kilitendeka. Ila sasa portal iko wazi, kila mtu anaweza angalia. Naam. Wacha tuzungumzie sasa kwenye kesi hii
kuna baadhi ya watu ambao wametajwa katika maeneo mbalimbali katika hizi affidavits ama hizi stakabadhi ambazo zimewasilishwa mahakamani. Je, ni sharti kwamba iwapo tu jina lako limetajwa lazima tu ujibu? Kwa sababu tumeona kuna wale ambao wameweza kutoa majibu yao ambao labda walikuwa wametajwa kwa njia mbalimbali katika stakabadhi hizi. Alafu pia kuna wale ambao labda hawajatajwa. Swali ni je, iwapo umetajwa katika stakabadhi hizi za mahakama ni sharti ujibu? Ama unaweza tu kanyamaza? Kisheria si sharti ujibu. Ila huwa sasa ni vizuri ujibu. Kwa mfano, kama umetajwa wewe ni mtu ambaye afisa mkuu wa serikali, ndio umetajwa na umeona kwamba labda vile ambavyo mtu alitaja sio ukweli. Kwa hivyo ni sharti, ni vyema ujibu kama part of being responsible. Yani kulingana na kuwajibika. Ndiyo. Kama unawajibika ni vizuri ujibu. Usipojibu sasa, na hiyo ni kwamba mtu ameweka kwa affidavit. Ndiyo. Hiyo inamaanisha kwamba sasa labda watu watasema ama general itakuwa considered kwamba ilikuwa ukweli. Ila usipojibu bado, hizo sio baadhi ya mambo ambayo koti imeainisha kwamba itazingatia. Hizo sio issues. Kwa hivyo kwa hii kesi labda yule ambaye hajajibu directly kotini, ndiyo, bado koti haitatumia hiyo kama haina hiyo issue. Ikikuwa hizo issues ndizo watapeana majibu. Ila hayo mambo mengine, nani alitajwa, nani alipatana na nani, hizo zinaweza kosa kuwa kiini cha maamuzi ya koti. Na kuna uwezekano kwamba koti inaweza ikapata mtu na hatia, ama mahakama ya juu, mahakama ya upeo inaweza kupata mtu na hatia. Kwa sasa hii kesi ni vigumu ipate na mtu na hatia, kwa sababu hii kesi hatia mara nyingi ni kwa criminal cases. Ndio. Hizo ndizo utapata koti kimaliza, kuna ambaye atafungwa. Kwa hii koti inaweza sema ndio kulikuwa na shida mahali, ama ofisa mmoja ni kama hakutekeleza wajibu wake vizuri. Ila koti itarecommend kwamba vitengo husika viweze kuchunguza zaidi na kubaini kama wataenda labda kotini kumshtaki na kwa koti ya criminal cases. Na hapo awali tumeweza kuona hata mahakama ya upeo ikitoa mapendekezo ambayo wamesema, na mara nyingi hayachukuliwi maanani. Unadhani kwamba kuna haja ya kuchukulia maanani baadhi ya pendekezo ambazo zinatolewa na majaji hao? Naam, ukizingatia kuwa koti pia ndio imetusaidia hasa kwa sheria zetu za uchaguzi. Koti ina mchango mkubwa sana. Ndiyo. Ni muhimu tuwe tunazingatia maelekezo ya koti ama mapendekezo ya koti. Ila shida huwa kubwa kwa sababu labda hii nasema tu labda baadhi yetu hatutaki uchaguzi huru. Wengi labda wengi wetu hatutaki uchaguzi huru. Kwa hivyo ndio maana utaona kwamba kuanzia 2013 hakuja kuwa na uchunguzi zaidi kubainisha wazi kama kulikuwa na shida kwa tume. Shida ilikuwa wapi? Kwa sababu ukiangalia 2013 wale commissioners walitolewa karibia na 2017 kulikuwa na maandamano nadhani, alafu wote walitolewa. Hatukuweza kufanya uchunguzi kwa kina kubaini nini ambacho kilikuwa shida kwa hiyo tume. Tukakuja 2017 hii ya Chebukati, wakafanya uchaguzi, kukakuwa na shida, hata koti ikabatilisha maamuzi. Hakukuwa na further investigations kubaini shida ilikuwa wapi. Tumekuja tena 2017, I think past 2017 kumekuwa na shida ya makamishna hawakuwa wanatosha. December hapa tumeweka makamishna wapya 4. Kwa hivyo tume imeenda kwa uchaguzi bila sisi kujua nini changamoto ama nani hakuwajibika kutekeleza wajibu wake. Labda Bwana Morogo, kabla turejee upande wa kwanza wa studio, kuna wale waangalizi ambao wameweza kuja kutoka bara la Afrika ambao ni jurists ambao tayari wako kufuatilia sana matukio katika mahakama ya juu zaidi. Unadhani kwamba kuna umuhimu gani wa kesi hii ya mahakama ama kesi hii yetu katika bara nzima la Afrika? Kenya ina mchango mkubwa sana kwa bara la Afrika na pia kama tu nchi, kwa sababu leo kukuwa na shida yoyote Kenya,
majirani zetu pia huathirika kwa njia moja ama nyingine, na pia tukiwa na shida sisi pia hukaribisha majirani zetu kutusaidia. Mliona kama 2007 kulikuwa na Kofi Annan na watu wengine kutoka nchi jirani ama hata United Nations. Kwa hivyo hata huu uchaguzi pale Bomas tulikuwa nao pia wakiangalia kuconfirm kwamba ulikuwa wa huru, na pia hapa kotini ni muhimu pia tuwashirikishe pia moja wanajifunza best practices, na pia hata wao wakiangalia huko wanaweza sema ndio tulikuwa huko na pia tuliona kwamba koti inafanya maamuzi ya haki. Hiyo pia ni mambo ambayo wataweza kuangalia. Naam, mwenzangu Gladys Mungai, kweli kabisa bado tupo hapa tunafuatilia kwa karibu sana kujua itakuwa kwaje, kwa sababu majaji walikuwa wamesema kidogo watarejea mwendo wa saa 10, lakini kidogo muda unaonekana kusonga zaidi na bado hawajafika, lakini mawakili wameketi tayari kusubiri majaji waingie ili kwamba waweze kutoa uamuzi mbalimbali kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yaliweza kuibuliwa na mawakili. Mojawapo ya masuala ambayo majaji hawa 7 wanatarajiwa kuamua ni wakilishi wa wakili wa tume ya IEBC, kwa sababu imeibuka kwamba IEBC kidogo inasema kwamba mwakilishi wake Githu Muigai yuko pale, alafu bado kuna Isa Mansu, alafu pia bado kuna wale makamishna 4 ambao kidogo hawajaweza kuelewana ni nani ambaye atawakilisha IEBC. Kwa hivyo majaji hawa wanaporudi sasa, wakati wote kutoka sasa, watatueleza mbivu na mbichi. Swala nyingine pia ni stakabadhi ambazo baadhi ya wahusika katika kesi hii wanasema kwamba hawakupata muda wa kuweza kuwasilisha majibu yao. Kwa hivyo pia wanangetaka wapewe muda zaidi waweze kutoa majibu yao. Kwa hivyo Gladys Mungai, bado tunafuatilia, wakati wowote majaji hawa wataingia, lakini tu sisi bado tumekita kambi hapa nje tu ya mahakama ya Milimani ili kuweza kuwafahamisha watazamaji habari pindi tu inapojiri. Lakini kwa sasa kwako Gladys. Asante sana mwenzangu Ben Chumba kutoka mahakama ya Milimani. Mtazamaji, umefikia hapo Ben akisema masuala ambayo yanajitokeza na masuala ambayo mawakili ama jopo linaloongozwa na Martha Koome yatakayokuwa wanajadili punde tu watakapokuwa wanarejea katika ukumbi huo. Tayari unaona kwenye runinga yako mambo yote yako shwari. Tunasubiria punde si punde watakapokuwa wanafika katika mahakama hiyo, basi mtazamaji tutakuwa tunakupeleka moja kwa moja kufahamu kile ambacho wameamua kutokana na masuala matatu ambayo yamewasilishwa mapema hii leo. Hapa studioni mtazamaji, basi tutakuwa tunaendelea na mada yetu kuu hii leo ambayo tumeita mtitigo mahakamani. Studioni tunao Duncan Okach na Isaac Okinyo. Tumekuwa tukijadili masuala kama haya kabla ya kuvuka katika mahakama ya Milimani, na tukiendelea ni kwamba Duncan, nitaanza tena na wewe, ni kwamba mwaniaji wa urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja One Kenya, katika baadhi ya maombi yake kuna hili ombi ambalo aliomba jopo la Martha Koome kuruhusu kwamba katika vijisanduku vya kupiga kura vifunguliwe tena na vifanyiwe uchunguzi katika vituo 15. Vituo hivyo vikijitokeza katika maeneo ya Jomvu katika kaunti ya Kericho na hasa katika maeneo ya Nandi. Kama pengine wakili, chaguo la vituo hivi na pengine umuhimu wa yale ambayo pengine huenda yakapatikana katika kudhibitisha kura zilizopigwa katika eneo hilo, katika jinsi ambavyo pengine kesi hii ya urais itakavyokwenda. Naam, asante sana Gladys. Ukiangalia ombi ambalo wale vigogo wa Azimio wameomba pale kotini, ombi hilo ni ombi ambalo lina maana sana. Ombi hilo ni la kuweza kudhibitisha mbele ya mahakama ya kwamba kama kungekuwa na muda zaidi ama muda wa kutosha na tuweze kufungua vijisanduku mengi zaidi, basi inamaanisha kama tumefungua haya vijisanduku 15 pekee na tukapata dosari 1, 2, 3, basi tungeweza kufungua vijisanduku vile vingine vyote ambavyo vilitumika katika uchaguzi. Basi unaweza ukaangazia ya kwamba dosari kama hii ingekuwa dosari ya juu zaidi. Kwa hivyo ni kuweza kuonyesha koti ya kwamba kulingana na ile muda ambao wako nao kusikiza hii kesi, ya kwamba kuna tatizo ama kuna shida
katika vile IEBC iliweza kuandaa uchaguzi. Na kwa kusema hivyo inamaanisha kwamba watakuwa wanaomba uchaguzi ubatilishwe, kwani inamaanisha ukifungua haya masanduku zote na kwa sababu hatuna saa, matokeo yanaweza kuwa yangekuwa tofauti, ama yale makosa ambayo yamefanyika yangeweza kubadilisha uchaguzi. Lakini kwa vile hatuna muda ya kufungua vijisanduku zote na kuweza kuhesabu, itakuwa vigumu kuweza hata kusema ya kwamba mwenye ameshinda ni huyu, ama hata koti yenyewe kuweza kusema tuhesabu kura zote ambazo zilipigwa na tuweze kusema huyu ndio alishinda. Lakini kwa vile wamechagua na wako na sababu ya kuchagua yale stesheni 15 ambazo walichagua, kuna sababu kuu. Kwa vile wanatarajia ya kwamba kama kulikuwa na dosari katika hayo polling stations ama yale vijisanduku 15, wana uhakika ya kwamba wataweza kuonyesha. Na ukiangalia sheria ya Kenya sahihi ya uchaguzi, hauwezi ukaenda useme unataka, kwa lugha ya kimombo tunaita scrutiny, ya kwamba unataka wafungue vijisanduku vyote, hata kama ni kiti cha ubunge ama kiti cha county representative, ambapo tuko na hata kesi hiyo inafaa kuchukua hata takriban miezi 6. Bado hauwezi ukaenda useme fungua vijisanduku vyote. Unaangalianga tu kadhaa na unasema tufungue haya, na kama tutapata dosari basi tunaweza tukaangazia zaidi. Wakati ambapo tulibadilisha sasa sheria yetu na kusema na hii sheria haikuwa wakati ambapo tulikuwa tunafanya uchaguzi 2017. Wakati huu inasemekana kwamba tofauti ambayo itakuwa ni ya kwamba kuna vile ukiweza kuonyesha kwamba kuna dosari, na dosari ni katika ile ya mambo ya kuhesabu, basi unaweza ukahesabu kura zote, na ukipata kwamba mwenye aliambiwa ameshindwa ndiye ako na kura nyingi zaidi, koti itaweza kuamua ya kwamba huyu ndiye ameshinda na kuamrisha IEBC kuweza kumpatia kile cheti cha ushindi. Kwa hivyo kuna sababu kuu kwa haya madai ambayo wamesema, na ukiangalia kwa njia nyingine, wakiweza kufungua vijisanduku hivi na wakose kupata dosari, basi itakuwa inaonyesha kwamba kwa hakika hivi vijisanduku vingine, na utapata wale ambao walikuwa wanapinga haya petitions watakuja kusema si unaona tumefungua yale ambayo walichagua, hakuna dosari. Ni kuonyesha kwamba kama kuna muda tungefungua vijisanduku hivi vyote hatungepata dosari. Kwa hivyo iko na njia mbili kulingana na maombi haya, na ndiposa unaambiwa ukiomba maombi ya scrutiny lazima uwe na uhakika ya kwamba kuna dosari, kwa sababu wakipata hakuna dosari inamaanisha kesi yako inaambulia patupu, inaangukia hapo. Naam. Wakili Isaac, pengine naona kwamba shughuli ni kama inaelekea kuanza katika mahakama ya Milimani. Tayari majaji wanafika katika mahakama hiyo kutoa uamuzi kutokana na maombi 3 ambayo yaliwasilishwa na mawakili mbalimbali, wakiwa ni makamishna wa IEBC, makamishna wa William Ruto na makamishna wa Wafula Chebukati, miongoni mwa wengine. Sasa mtazamaji, tutakuwa tunavuka huko tusikie moja kwa moja kunani. Endelea kutazama. Good afternoon once again. Yes, we apologize for the short delay. The further directions following this morning session, when a few issues were raised, the further directions will be given by the Honorable Deputy Chief Justice and Vice President of the Supreme Court, the Honorable Lady Justice Philomena Mwiru. With your kind indulgence, Your Ladyship, the President, your Ladyships and my Lords, my name is Amondi Kenneth. I do appear for Mr. Professor Wajakoya, that is a presidential aspirant in the contested presidential election, together with my... Counsel, can you please take your seat? Can we read the directions first? Then we'll deal with your issue, because Professor Wanjakoya is not a petitioner, he's not a party. Can you kindly take your seat? Most obliged. Thank you, Judge President. These are the further directions of the court. In the course of issuing directions this morning,
the 30th August 2022, on the hearing of the 2022 presidential election petitions, Council appearing for various parties made certain applications necessitating these further directions. Number 1, request for additional time. The request for additional time by Council for the first, second, and the 9th respondents over and above the time allocated and issued earlier this morning is hereby declined. Direction number 2, representation of the IEBC. After the various petitions were filed and served on the IEBC, and the chairman of the IEBC, Wafula Chebukati, appointed counsel to represent him, the law firms went on record and filed their responses respectively. At the same time, the 4 commissioners, namely Juliana Sherere, Vice Chairperson, Francis Wandera, Justus Nyangaya, and Irene Masit, were named as respondents in various petitions individually, and they retained their respective counsel, and they filed their responses. On the 27th of August 2022, the firm of Issa and Company Advocates lodged a notice of appointment of advocates that is dated the 26th August 2022, purporting to act for the IEBC. At the pre-trial conference this morning, the issue of the legal representation arose. The IEBC, through the firm of Iseme Maema and Kamau Advocates, filed an application on the 29th of August 2022, seeking to strike out the notice of appointment and all pleadings by Issa and Company Advocates. The motion was supported by an affidavit filed and deposed to by Marjan Hussein Marjan, the Secretary and Chief Executive Officer of the IEBC. We have now been called upon to give directions and to resolve the question of legal representation of the IEBC. We have considered the pleadings, the record, and the brief statements by counsel. It's our considered view that this court cannot deal with the issue or any dispute as to the legal representation of the IEBC as an institution in these petitions. It is not the business of the court to determine who represents the IEBC in whichever formation. There is an internal issue which must be resolved by the IEBC, its commissioners, and other internal organs. This court will not be drawn into this dispute in these circumstances. As a result, the application to strike out the notice of appointment and pleadings ignore what I've just read. We've considered these arguments, and as a result, we allow the application dated the 29th August 2022, that is to say, the notice of appointment filed by Issa and Company Advocates is struck out. The 4 commissioners are at liberty to deploy and utilize the services of Senior Counsel Paul Muite and Issa Mansour Advocate if they deem it necessary.
in these proceedings. Direction number 3, pleadings filed out of time. As regards pleadings that were filed out of time for whatever reason, whether because the judiciary electronic filing system was down and or slow, or due to late service, we direct as follows. On account of the dictates of Article 48 of the Constitution of Kenya 2010, in respect of access to justice and the national importance nature of the presidential election petition, we direct that all pleadings that were filed out of time, including those that were filed by 2 p.m. today, be and are hereby deemed to have been filed in time. The parties against whom such filings are made shall not respond to them by way of replies, but rather shall be at liberty to respond thereto by way of oral submissions during hearing. At all times, this court reserves the right during judgment, upon consideration of the issues therein raised and the relevant law, to expunge from the record pleadings that offend the procedures of the court or have the effect of mutating the original petitions. Number 4, scrutiny. We direct the Inspector General of Police, in liaison with the Registrar of this court, to provide adequate security during the exercise of scrutiny. Direction number 5, additional counsel. Excuse me. The number of counsel permitted in the courtroom beginning tomorrow remains as directed by this court this morning and shall be firmly enforced. Direction number 6, further affidavit. Learned counsel for the first respondent, the Honorable William Ruto, has informally applied for leave to respond to 2 affidavits presented by the Attorney General in petition number E007 of 2022. With effect from today, the 30th day of August 2022, 2 p.m., as indicated in paragraph 3 above, the court will not entertain any further lodgement of pleadings. However, counsel is granted leave to respond to the 2 affidavits that were presented by way of oral submissions at the hearing. Direction number 7, amici applications to participate in scrutiny. Mr. Charles Kanjama, Senior Counsel, Counsel for the amicus, John Walubengo, Counsel for the amici, John Walubengo, Dr. John Sevilla, and Martin Mirero, has made an application to participate in the scrutiny exercise ordered by this court in a ruling delivered today, the 30th of August 2022. He now wishes to make a report on the same and, if need be, amend his amicus brief, which is already on record. Quite rightly, apologies, we will omit that bit. This is the direction. The role of the amici ought to be limited to the written brief. That's common knowledge. Indeed, when we admitted Mr. Kanjama's client in this matter, we specifically stated that the amici will not make oral submissions and shall rely solely on their written brief.
In addition, we reiterate the guiding principles in the case of Francis Murwatetu and another versus the Republic and 5 others. Supreme Court petition numbers 15 and 16 of 2015 consolidated, 2016 EKLR, and an amicus curiae shall not participate in interlocutory applications unless called upon by the court to address specific issues. Consequently, we decline this particular request. Those are the further directions of the court, and they are signed by the 7 of us. Thank you, Judge President. Thank you, Vice President of the court. Those are the directions. We have a long journey ahead of us. We have to prepare for tomorrow. But for the sake of the advocate, Mr. Omondi, who rose on his feet to speak about his client, Professor Wanjakoya, just to remind him that we do not have a petition under Article 140 challenging the election of the President-elect. We also do not have an application seeking to join the proceedings. You have heard the directions given that we have closed the proceedings. In any event, we have also made an elaborate ruling where a similar candidate, the Honorable Mwaure, was seeking to join the case as an interested party, and that application was declined because we do not allow interested parties under our rules. Therefore, the lawyer, the advocate, unfortunately, you can't make an oral application at this late stage. Printings have closed, and we have to deal with the parties that we joined this morning in the consolidated appeal. With that, Learned Counsel. Please, with your very, very kind permission, bring one issue to the attention of the court. We are working very hard to comply with your order for scrutiny. We know that in 2017, the court was not happy with the pace at which the commission worked. But 2 little issues remain for clarification so that we may expedite. Can my learned junior please do that? Scrutiny is an ongoing exercise from this afternoon up to Thursday, so that is okay, Counsel. Thank you very much, my lady, the President of the Court, the members of the Court. We had occasion this afternoon after the Court broke to compare notes with the Registrar in terms of how the orders on scrutiny will be complied with. And a few issues arose, which we agreed that I will present before you for your further guidance. In relation to the second order that the Court gave, that is the order in relation to access to the servers, we would wish to get a clarification from the Court as to whether that order is to be taken to mean a read-only access. That is for the obvious reasons that might come with the order that goes beyond a read-only access. In relation to order number 5, the Court did direct that we avail ballot boxes in relation to a number of polling stations. Now, reading through the polling stations that have been identified, some of them are actually polling centers as opposed to polling stations. So we wanted to get a clarification
as to whether where you indicate a name that refers to a polling center, then it, as of necessity, also means that we are talking about ballot boxes from the center and not from the polling station. In relation to order number 7, that is touching on the Form 32As, these forms, my lady and my lord, is supposed to be kept in the ballot boxes after close of polling in the respective stations. It then follows that if we are to avail them, then we may need a further order that we can open those boxes and avail the specific Form 32As. We wanted that clarification. Finally, as part of compliance with the very strict timelines that the court has given in relation to the scrutiny, we did write to the registrar of the court so that following that order number 7, the part that says that the IEBC should provide certified copies of Form 32A and 34C Book 2 used in the impugned elections, subject to the applicants providing to the IEBC specific contested polling stations for compliance thereof. We did write to the registrar this afternoon when we left court, and we requested that the applicants then avail those contested polling stations, possibly by close of business today, to enable us comply. But for the comfort of the court, I would want to just echo what my learned senior counsel Githu Muigai did indicate. We have commenced the process of compliance, particularly with the ICT component. I'm most obliged. With your kind permission, my ladies and my lords, the application was my application. My lady, sorry for that. I've just been reminded by my learned senior counsel lead, Professor Githu Muigai, that again, in relation to the question of representation, we do not want to reopen it. But when you gave the order in relation to the specific commissioners, you mentioned Professor Gulier, you mentioned Commissioner Molu. Their counsel are not in court today. For clarity, we wanted to just mention that they will have their counsel, subject to your directions, appear in court tomorrow. One for each, as indicated in the order. I'm most obliged. My lady Chief Justice, the Supreme Court judges, my name is Professor Jakoya, a presidential candidate. Professor Jakoya, please, we have an issue on the floor. Would you wait until we address these issues? Then we can come back to you. Please. Thank you. Please. Thank you, Your Honor. Mr. Otieno. Prayer number 4 that you've granted in the morning, my lords and my ladies. In our application, we had requested for Form 34A's Book 2 of 2, but in your directions, I believe it was misspelled. It was indicated as Form 34C Book 2. So maybe when you give directions, you can clarify that's Book 34A. So it's Forms 34A Book 2, not 34C. That's all. Your Ladyship, the Chief Justice, members of this court, we wish to draw your attention to prayer number 2, where you directed that IEBC be compelled to give applicants supervised access to any servers in the National Tallying Center. We request that agents of the first and the second respondent be allowed to be present when that exercise is undertaken. That is our humble request.
Yes, may it please you, Madam Chief Justice, my lords and ladies. Just a clarification. My name is Paul Mwangi for the first and second petitioner in petition number 5. First, in respect of the orders of the court in paragraph 7, in number 7, I think the order was supposed to read from 32A and from 34A, because what was contested were the documents that were to be inside the ballot paper, so 34C would be a mistake. In respect of the contested polling stations, we have received a letter this afternoon from the lawyers from IEBC, and we shall be responding by close of business, giving the list of the polling stations that we have contested. They are all borne in the petition, and we shall be laying them out in a letter. In respect of the clarification as to the opening of ballot boxes, I believe that would definitely be implied in the order of the court, that if the court were to ask that we gain access, that would imply a permission to open the ballot boxes. In respect of the polling stations that are turning out to be polling centers, I think that has been a common mistake as to when it's a polling station, a polling center. Our position should be that if it has been described as a polling center, then the order would relate to all the polling stations in that center. And lastly, in respect of the access, this court has said that we are to have supervised access. And then the question would not be whether it will be described that read only. We are to obtain all the necessary access to do an audit of the information that is needed, so long as it is supervised. That is all. Thank you. I will request the Honorable Mr. Justice Lenaura to respond to those issues on behalf of the court. Thank you very much, Judge President. Let me begin from the last issue, Mr. Mwangi. Indeed, it is polling stations. Following Maina Kiai, anything to be done must begin from the polling station. So where there's a reference to Belgut polling center, it refers to the polling station. So again, that should be the reference that you're talking about. So let's follow that direction. On the question of contested polling stations, I think that's resolved. You will give the list to the registrar and to the applicants and to the IEBC by close of business today. On prayer number 7, that is a typo. The reference is to forms 32As and 34As, not 34Cs. 34Cs is so it's 34A. And so we amend the direction to read that. On the server, Mr. Kilukumi, I think I don't have the orders here, but the last order allowed 2 agents from every interested party to appear at the centers, whether it is at Forodha House or at IBC, and that resolves Mr. Katwa Kigen's question on venue. I think from the orders, you can only have 2 venues, one at IEBC and one at Forodha House, where the Section 12 documents are at. So I think can resolve that also. Mr. Kilukumi, you can send your agents to work with the registrar and the ICT staff of the judiciary. On the question of supervised or read-only access, the ruling was specific. It is not read-only access. It is supervised access. So when you send your IT people to the servers, the IBC will understand it is supervised access, which is quite different from read-only access, which was the 2017 situation. So please allow them supervised access, which has a different meaning in IT language. What was the other issue? 34, yes, Mr. Mwangi, it is correct. Again, the error was on the book 2, should be the book 2 of 34As, and that has a specific order as to what to do with it. Compliance is by today for the polling station that you're supposed to give. But remember also, one, the question of security, and I think that will be addressed by IEBC.
and that, I think, as Chief Justice resolves all the issues that were raised by the parties, unless I've left any. I don't think I have. I think I've addressed all. Have I? Yes, I have. Thank you very much, Chief Justice. Thank you. There was an issue being raised by Professor Wanjakoya, although I gave directions. I don't know what you wanted to tell the court. Lady Chief Justice, members of the Supreme Court, I would like to take this opportunity by thanking you, because this is my first time to address the Supreme Court in this country, given the fact that I practice in other jurisdictions. Now, the ball of contention is, and I know, Your Honor, you have already addressed the issue, the ball of contention is, I'm a presidential candidate. I was in this room this morning. My counsels were refused to come in because we had already made a ruling apportioning the number of lawyers that were supposed to come in here, which is okay. But what I want to beg or to pray is that I pray to be given some opportunity, probably under your discretion, so that I can also be enjoined to speak through my counsel on case number 7, of which I was enjoined as an interested party. I've already submitted my responses, and in this room and in the absence of Raila Odinga and Honorable Ruto, I think I'm the most aggrieved person here, despite the fact that we have also other interested parties. You should also take cognizance that I've run for election in this country. I've traversed this country. I am very seriously injured, and I need to be given an opportunity under exceptional circumstances, if any. And finally, I would also like to thank those who are here, especially Gideon Muigai and James Orengo, for having successfully made me to be who I am today, and my alumni, of course, the Chief Justice, that please, let's look beyond the mirror so that we can look at justice to be done. Even though people say or collude or speak of fairness, fairness starts with me in this room. Thank you. Thank you again. Thank you, Professor Wajakoya. We indeed recognize the fact that you are one of the presidential candidates in these last elections. We also are aware that you are an advocate. We issued directions regarding the use of this courtroom, and we explained why we only have so many lawyers allowed here. One is the space itself. Number 2 is the COVID protocols that require us to keep some social distancing. And number 3 is security. And so we have another room, High Court number 1. If you want to observe from there, that will be well and good. But in this room, we have counsel who are fully participating in these proceedings. So you can observe from the next door, and that's how it's going to go. You've had the last directions, we've given the further directions, that even those counsel who are here, who exceed the number that we gave this morning, will not be allowed in this room. Because we want to leave this room for the purpose for which we gather tomorrow. So we thank you, Professor Wajakoya. Thank you. Thank you, Honorable President. Professor Wajakoya, I think one important thing must come out is that you are a presidential candidate, and we really give you all the accolades and really respect your exercise of your democratic right, and all Kenyans many Kenyans admire you, and we believe you did a great job. However, if you, under the law, under Article 140 of the Constitution, if you are aggrieved as a candidate, you have the first opportunity, you have a right under the law to file a petition challenging the validity. You did not do that
Professor Wajakoyo. So you lost that opportunity. So with respect, you have to bear the consequences. Thank you. Thank you very much. It's only that I was trying to make a point that I've been named as an interested party. Otherwise, I would have filed, but thank you. Much obliged. Thank you very much, my brother, Justice Isouko and Justice Ibrahim, for clarifying and seeking the indulgence of Professor Wanjakoya, because we operate under the provisions of the Constitution and the rules of this court, which do not allow interested party. And indeed, if you could read the ruling we delivered this morning on an application made by your colleague, Honorable Mwaure, to be joined as an interested party, was declined. So with those, I will beg that the court will arise. We will assemble here tomorrow at 9. The petitioner will begin the arguments of the petition. We have a very long journey because the time is so strict and very short, remembering that we have to deliver a judgment on Monday. Therefore, we will continue to beg for your indulgence in the way we conduct these proceedings. Have a very, very blessed evening. We are returning to our chambers to work for tomorrow. Thank you. And I believe you are doing the same. Mtazamaji, hao ni majaji, jopo la majaji 7 wanaongozwa na Jaji Martha Koome, wakitoa uamuzi wao kuhusiana na maombi yaliyowasilishwa leo mbele ya jopo la majaji hao 7, masala yakiwa ni matatu hivi. Swala